Kale mwasuze mutya mugamba mutya yona gye musinzira okubanga ate mutulaba kansubire nti nno muli mulungi. How are you doing? Bigenda bitya ate ebyolunaku olwaleero sofa kansubire nti naba bitambuliseeko bitambula abatanna bitandikako mutandike tandika ng'obudde bukyali ate olunaku gye lunaggwe lujja bba omaze okuba nga ate obikwasaganya. Njagala okuba nga ate mbaaniriza mu broadcast ey'olunaku olwaleero wano ku Seymour Official tubaawo bukyanga episodes zino ez'Okello zitandika okukubira ttooki mu byabaddewo ekiro ekyakeeseza oba the day before bajjukira proceedings za court zitambula olunaku lulamba waliwo ababeera busy nga tofunye budde bubiraba so tukuyitiramu ate then n'okutunuulira olunaku nga bwe luyinza okuba nga ate lutambula then ne wabaawo ebitambula sayidi awo nabyo tubigattako ate olwo nitusobola okuba nga ate tukuwa show eyawamu. Kale kansubira nti birungi mwebale kubanga ate mutulaba kaakati nga sinnagenda Okello. Of course tukyali mu kukungubaga okwa Honorable Ellen Nakimuli yabadde mubaka w'Ekalangala. Olunaku olw'ejjo nabadde ngenda ntunula mu videos ez'enjawulo ez'abantu abakungubagira Nakimuli ne nnyongera okukkiriza nti obulamu tubulina era kitukakatako okubweyagaliramu naye obulamu kintu kizibu nnyo. Leero obulina enkyokera tobulina. Mu bintu bye nkuwaddemu ekifaananyi kya Honorable Ssenyonyi ng'atunuulidde omubiri gwa Nakimuli bw'ati ng'amutunuulidde bw'ati. Omanyi mu bulamu bwa bulijjo tuba nga tuli balamu ne woba weebase osobola okusensinga nti waliwo presence y'omuntu ne woba weebase osobola okuzuukuka. Kati awo okufa layini eyo weeyawulira nti otunuulira omuntu bw'ati ng'alina mu kigiraasi ng'alemereddwa okusensinga ekigiraasi tasobola kukusensinga baalaze loopu ng'akutunuulidde bw'ati. Simanyi oba okimpaddeko wano nga bamuwadde ng'amutunuulidde bw'ati ng'omubiri mukalu. So that is life. Omulaba Honorable Ssenyonyi ono si yabatizibwa then ono mubaka w'Embaale I guess bano beba funeral service. So eyo ye brief definition of life. Obulina enkya tobulina. So mwebyo nno ebikulu ebisingawo biri bitya ekisooka bukozesa okweyagala. Yes, have fun bategezaako okuba nga atunula mu bintu ng'omubaka Nakimuli emyaka maybe Katonda gy'amuwadde omukisa nga ssente azirabako awo ng'azirina yeeyagadde. Naye mu kweyagala n'abeera mulungi eri abantu era waaki abadde mulungi eri abantu ekyo ngenda kuba nga nkikulaga mu videos zetugenda okuba nga tulaga mu maaso awo. So weeyagale then ate naawe ensi temussa nnyo bantu mbassaako nnyo maanyi kubanga tomanyi ojja kussa amaanyi ku muntu ng'omuntu ali mu kwenjoyinga time yeesembayo. Badde ntunulako awo mu mmotoka emmotoka gy'abadde avuga kimotoka kya kivubuka nga kivubuka kirabika bulungi nnyo. Buli ssaawa abeera jjole abakyala baagala nnyo okwambala abadde ayambala ng'olaba mubaka wa palamenti afuluma n'ogamba uli afulumye omulaba ng'atambula bulungi. And by the way abantu temulowooza kati by the way okufa kwa Nakimuli siffe twasabye Katonda okuba nga amutwala naye ate maybe mukisaffe okufuna ebyokulabirako ebiri relevant. Mu mboozi eno yennyini gye tulimu ey'Okello abantu mufa nnyo ku bizibu mmwe ebibalabika era omuntu n'aba n'ekizibu n'abamalako emirembe tebanfuddeeko. Ku video gye ngenda okuwa mu maaso awo
tata Nakimuli yagambye amaze ne fibroids mu lubuto ngera alina problem y'olubuto nga lubeera lumuluma paka we yatuka time n'agamba ngende bannongoose kubanga ekiso ng'ovudde ku munanga abantu b'ennaku zino edda n'abakazi tebabalongoosanga ng'okulongoosa amala kugezaako buli kimu ennaku zino mukola appointment anyway oli ajja kugamba sayima omulembe gukyuse naye ekiso si ekintu kyangu ky'omuntu okwanguyira ogenda okufuna naye bw'otunuulira Helen n'engeri gy'abadde yeeyisa mu videos ez'enjawulo nga kizibu n'okulowooza nti alina ekisula nga kimuluma naye ng'abadde akirina natuka ne ku extent nti yeyeevuze n'agenda mu ddwaliro bamulongoose so that is life obwo bwe bulamu bw'otabeera awo gwe nga wasuze otudde n'olowooza nti lwakuba buli omu akedde ku makya n'afubutuka mu nnyumba ye n'atambula nti buli omu yeebase now okutandika Helen ekyokulabirako kyemulabyeko Yesu abafu boogerako birungi byereere ekyo kituufu naye mulembe guno abantu nabo baatandika okuwemukira abafu nga tutandikidde bayita batya lusotoka kyerabidde eyandibadde nga docking point oba landing site ekidyeri we kituukira Lutoboka abantu babadde bangi ku sayidi eri eyeekalangala nga balindiridde mubaka waabwe ekidyeri ekyo kituuka ku landing site saa zibeera 12 because nali nkikozesezzaako musimbula entebe ku saa 8 ne mutwala 3 hours ne mutuuka ku saa 12 naye of course bano abalala abagire because eyo kkubo litwala abantu bangi kati process y'okujjako abantu abalala bonna then okujja bodde ku kidyeri okukitwala ku kitebe kya district yobadde alina okusula it took almost 3 hours ng'abantu obungi bwabwe tebukkiriza ate emmotoka nazo kutambula naye jjukira Helen gwe twogerako yaakava mu kalulu tulina bannabyabufuzi bangi wano nga Katonda n'amala amugemulira n'afa abantu bayinza n'okugaana okutwala bodde mu constituency kubanga yabba babbe naye wano nga bonna bagamba honorable waffe okilipo ey'okubyawo mu budde obw'ekiro bonna ng'abantu bonna bagamba baagala honorable waffe nina kiripu gye nalabyeko ey'abakyala omanyi abantu wane Kampala omuntu akusanga Simon n'akuwa emitwalo 10 gy'amafuta n'ozikwata n'oziteeka mu mafuta kati kyafuka kya bulijja mutano tuwulya baneerekera okutuwa emitwalo 10 but I've learned to understand tulabika tulina abantu betuhatinga nga olumu twogera ebintu bwe bityo ng'emitwalo 10 gyendi mu kuzaala wanenzijana okumpewo n'engamba naye musajja oli mugumu omanyi nti yabadde emitwalo 10 naye ng'emitwalo 10 gyendi mu kwogerako ate capital wa muntu omukazi yagambye nze Nakimuli yannyongerera mu bizinensi yange ey'akasooli emitwalo 10 yafuuka maama nenga that is pocket change here in town bwe busente bwe tuzannyiramu be bakulembeza abategedde abantu baabwe kikye bali Nakimuli naye balaye Solomoni Kaweesa yakoze emboozi so ogera kuza okumpa emboozi abakyala abo bokka kuba balanoza mulimu bed za sound ogera kuza okumpa abakyala abo osobola kumpa emboozi ya Solomoni Kaweesa wakoze Kaweesa akola emboozi n'olutiko ne lukuyiika thumb that flabber brother mpa ku mboozi y'abakyala abo then ompe ku mboozi ya NTV ya Kawungeezi then nzije ate tumale tulabe nga gye tuyingira mu mboozi z'Okello ate Mama!
nti omuntu atandika okulaba obubonero bw'okuzaawa kwe ng'ebula ennaku 40. Ku Helen Nakimuli abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala kansooke nkuzeeyo sabbiiti emu yokka emabega. Omwaka guno enzikiriza y'aba Orthodox ye yasiimibwa Ssaabasajja Kabaka okuba mu mitambo gy'amazaalibwa ge era Eklesiya yakunga ebikonge byayo byonna okujja okugiyimirira emabega. Nakimuli naye teyalutumirwa mwana. Ku lunaku lw'emisinde gy'omutanda egikulembera amazaalibwa ge, ono kumpi ye yasooka mu lubiri e Mengo era yalinnya ne ku siteegi okukulembera mu dduyiro abugumi abaddusi. Ne mukwaniriza Katikkiro, Nakimuli yali mu ssaale. Enkeera ku lunaku lw'amazaalibwa ga nnyinimu lwennyini nga 14 Ogwokuna, omukyalo ono era yalabikako ku kitebe kya Kereziya y'Aborthodox e Namuŋŋoono okwaniriza abagenyi. Mu bigambo bye bitagenda kwerabirwa, yajjukiza bannayuganda ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo singa oli aba yeegwanyiza okubeera n'emirembe ku mutima. Eddiini etugamba twogere amazima kandi tufuule eddiini. Yalaga n'ennaku emusula ku mwoyo olwa Uganda okuba nga yakwata ekkubo ekyamu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda engeri tutagala bigende. Yakaawamu naddala ku bannaddiini okwefuula kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa ng'eggwanga liwaba. Ekituufu kiri nti eggwanga lye lyaga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. N'amaddiini abamu mutudde musirise amatamba mwenna ayogera banaape mmotoka mwenna ayogera tibalwale kiriza okole ekituufu ku lw'abantu embeerayo eri mugulo. Sikiwanga ne Nakimuli yennyini yakimanya nti akutte akazindaalo omulundi ogusemberayo ddala okusiibula eggwanga ly'awangaliddemu emyaka 40 n'obubaka obuwoomu era obuyigiriza bwe butyo. Enkeera nga 15 ku mwezi Kakumukka alabikeko ne mu lukiiko lw'eggwanga lwabadde yakaweererezaamu kati emyaka 5. Mu ngeri etali ya bulijjo, Nakimuli ku luno yabadde mukaawumu kubanga waliwo abakungu ababadde basaagirira mu nsimbi etuuyanya bannayuganda eyateekebwa ku kuzimba ebisaawe omugenda okukyangirwa emipiira gy'ekikopo kya AFCON mu mwaka gwa 2027. And then also, Madam Speaker, I want to ask the Minister, the contractor you got, why didn't you get professionals to work on this page and to approve? And the plan you have, why didn't you share with CAF? Okuva ku Lwokusatu olwo amawulire agazzeemu okuwulirwa olunaku lw'eggulo gaabadde gaakufa kwe kubanga bulijjo olumbe terulagwa nnakwate teruweebwa mukono. Ku babadde bamumanyi era nga bamubeera ku lusegere baatuukiriza enjogera y'abajjajja nti olumbe lulina amaddu nga lusse muganda we kubanga ddala buli omu akyebuuza akabaate we kaavudde na lwaki ddala Omukama yasazeewo okubagezesa mu kaseera kano nga munnaabwe abadde abulayo ennaku mbale bubazi okulayira okukulembera ekisanja ekyokubiri ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kalangala. Ku kyalo Lukuba mu ggombolola y'ekyamuswa mu disitulikiti. Solomon weebale olw'emboozi eyo nema kubamu akafaananyi nga Solomon akutuulidde mu kazina. Solomon akusuulira mu kazindaalo nga rest in peace yokka yeekumala. But weebale nnyo Solomon akola emboozi n'omaliriza nga almost omuntu yenna amumazeeyo. Okay, kale kaakati 1 2 3 points mbalirize nge tugenda ate kutufuna update za Okello. Nalabye taata. Nalabye taata. Owekitiibwa Father Walusimbi oyo yaliko omwami wa Kabaka amufuumirako essaza DSS ekitiibwa kibamu abeera kweba.
kati abakweba omuwummuze nalabye taata neŋŋamba ya obuzadde buno kyekitiibwa kyetwebaza Mukama Katonda bale kumpa ku mukisa okumpa ku mwana naye omwana alina kusabira Katonda kubanga oba otandise olugendo olulimu emiziziko gy'otamanyi muwendo kino kiri naawo naye muzeeyi ng'ali heartbroken neŋŋamba man bulamu si bwangu okutunula mu ssanduuko y'omwana wo noza muzeeyi alinga about 75 ate mabegako abadde yakafiirwa mukyala we amunososhuba ye mama wa Nakimuli ne mukyala we so kakati obwo bwe bulamu oyo bw'omussa ku mabbali kawalake wayogedde ne mami wo nga mulamu kubanga ebintu bya Nakimuli birina ebizibu bwabyo nti talwadde wayogedde ne mami ayinza n'okuba alina ne bye yakusuubiza bw'oyambi wano ne bakunona buno ne bagamba jangu tugende n'okitegeera nti nno onokitegeera nti mami we yafudde ng'omaze kutuuka we bali oba kiri beta ne mami is a public figure omanyi kyekitegeeza okuba ng'oli mu documentary ne bagamba nti mami we afudde bw'okifuna even from a stranger atatute na budde kukirowoozaako ku ngeri ya kidelivalinga gy'oli ne kawala Nakimuli nako nakatunuulidde ne ŋŋamba waawo kitegeeza obulamu bano abaana betulwanira betukolerera abatuleetera n'okulinnya ku balala osobola okukeera ku makya nga toliiwo. Let's be good. Yes, tubeere balungi kubanga ndowooza ekirabo kyokka kye tusobola okuwa ensi is being good n'abantu abalala beere balungi gye tuli. Bino bye lessons zokka zituwa. Kale mulumbe olunaku olw'eggulo Honorable Kyagulanyi yaweerezza obubaka bwe nga buyisa Honorable zaake okwogerako ne bannassese n'abaana ababadde banyiivu mbo jjukira Nakimuli yali agaanye okulangirwa naye ng'ate akalulu yakafunamu bungi kaakati ne wabaawo mbu oba kwali kutiisatiisa mbu wadde bamulangidde ntajja kulayira kati ate abaali bamweweera nga bazze bye bagamba obadde onjogerera bubi kati ate enfudde olina oyagala kuleeta bigambo birungi obyeyogereze mu bantu bange. Honorable Kabushadde bagamba n'abagundi baagala obabuuzaako ne bagamba tebageza balina be baagobye nga bagamba mwamweweera ne mulayira nti tajja kulayira era Katonda abayambe kye mwali mwagaliza embazi kibyaga asudde talayidde kati mugenda kwogera bigambo ki ebirungi nga wabadde mulamu temusobodde mwogerera bigambo birungi. Sokodde ku bigambo bya Honorable Kyagulanyi. Bya president akaseera kano wenjogerera engalo mugenda nsongeramu akaseera kano wenjogerera president wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Asunye ayogerako gye tuli. Buli omu waali asirike nga ne bwe tutulaka pini tukawulira mugenda wulira eddoboozi lya president gwe mwalonda. People power! Our power! People power! Our power! People power! Baganda bange mwenna abantu bekalangala bakuŋŋaanye olunaku lwaleero yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe mmanyi nga Bobi Wine era nga njogerako nammwe nga mpita wano ku mukutu ansinzidde wano mu kibuga Boston bwe neekukumye olw'embeera gye mmanyi obulungi. Eno nno amawulire agendako ennyo gye gansanze agamu mwannyinaffe agamu mukwano gwaffe og'omukulembeze waffe mukulembeze munnaffe Honorable Nakimuli byatuvudde ku maaso. Mawulire ga kikanga wa nnyo nnyo nnyo, mawulire ga kwekanga nnyo.
kitalo nnyo kitalo ddala. Nakimuli mwena mumanyi abadde teerya ntama. Nakimuli mwena mumanyi abadde mukwano gw'abangi. Kitalo nnyo nti atuvudde ku maaso. Mwena mujjukira ennaku ntono nnyo eziyise n'okusingira ddala ku lunaku olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bwe yavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka okwogera amazima nga gabadde ng'ayogera ng'amazima ge tweyama okwogera. Nakimuli omu ku bakulembeze ab'enkizo be tubadde nabo ate nga kimufuula ow'enjawulo mukyala. Embeera abakyala gye baadde bayisibwamu naddala abakyala bali mu struggle. Ensangi zino muze mukiraba. Bakyala bangi tubafiiriddwa abakyala baffe okuva ku mukyala Monica Kibalama njanjabako naye ne bwe yafa ne bamugaana okufuna omukisa okumuziikako. Abakyala nga mukyala wa personal assistant wange muyambi wange era deputy waffe wa research Sheriff Najja mukyala we yawambibwa ennaku 37 ng'amagye gamulina gamukumidde barracks. Poliisi nemwegaana, amagye ne gamwegaana paka bebazze ne bamussaako ebisangosango ne bamusuula ku poliisi. Abakyala bangi bamanyi naffe blue tick olwabuzaawo mulumbe lwa Edith nga blue tick tannalabika paka saawa zino. Mukazi amagye gamutwala embeera yonna gyali mu kuyita mu kyonna kye bali mukola Mukama yamanyi. Abakyala bangi abali mu makomera ba Olivia Lutaaya, ba Doreen Kaija, ba Sauda Madada n'abalala. Nakimuli abadde asula eddoboozi ery'omwanguka ng'ayogera era ng'abanja naddala abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa kukuuma abantu naye ate nga baba kijjanya abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa oba abasuubira okuba nti bwe batwala batukulembera myoyo be basuubira okwogera amazima. Nakimuli byonna abyogeddeko. Kitalo nnyo 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 ekya Nakimuli. Yatenyolwa nnyo nti bannaffe batuvudde ku maaso n'abalala bafuna obuzibu nasobola nakufuna mukisa kubeerawo nakuyimirira na famire zaabwe. Ntuusa okusaasira kwange. Kale ensonga ezo bwezityo bwe ziri. Kale kaakati olwaleero bwe twogera essaawa zino olukiiko lwa Council LC5 lutudde okubeera nga lusiima pa programu eyo okubeera nga lusiima emirimu gya Helen Nakimuli ng'omubaka omukyala owa disitulikiti eno ey'Ekalangala. Then bwe kimaliriza ekyo Helen agenda kubeera nga ate agibwayo bagenda kuyita leero bukakkata batuuke Masaka then bavuge bakomewo e Kampala. Kati ku lunaku olwokusatu Helen agenda kutwalibwako mu Parliament, then ajja kutwalibwako ku kitebe ky'ekibiina kye ekya National Unity Platform, then ajja kubanga bamutwala ate mu maka g'abajjajjaabe basibuka wonna Namuŋŋoona. Basibuka amaka family esibuka Namuŋŋoona bava Namuŋŋoona ne bagende ku bizinga era gyajja okusula. Then ku makya wajja bbaawo service e Namuŋŋoona mu Ekeresia y'abanaffe aba Orthodox, then ayolekere ewaffe mu kyalo e Luweero era awerekerwe ku lunaku olwokuna. So bw'atyo Honorable Nakimuli bwe tujja okubeera nga ate tusigala kumunyumyako bunyumya nti there lived a member of parliament by the names of Honorable Nakimuli. Kale era Nakimuli bwe bityo bwe biri updates nga tujja kuba nga tuzibongera mu maaso awo okwongera okubeera nga ate tumanya ebigenda okuba nga bibeerawo. Kakati tuyingidde mu kiraatuleese olunaku olwaleero. Payo bulangu bubiri nzije tutandike.
Webaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba ati nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bw'ogulaba guno 4 oba 5 ayagala package ya 4 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bw'ogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako essuuka kogendo tandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba mutu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Millennial Logistics and Outsourcing yendi postage be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China kutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. kale twagala okubanga tukwaniriza nate ku same official enajyo sinzira okubanga tulaba ne tukwebaza okubeera nga ate o subscribinze ku mukutu guno. Thank you so much for watching. Obudde bw'otuwa tukwebaza okubeera nga ate obutuwadde. Kaakati kyolina okubanga otegeera nti kasabukya nga ensonga z'Okello zino zikyali wate n'ensonga ezitambula tujja kubeera nga wano okwongera okubeera nga tukubira ttooki mu bintu nga bwe byatambudde. Abantu abasinga mubeera busy waliwo abantu abamu kati ng'owummudde mu buwummuzi ng'oyinza obutafuna lunaku lulamba bigoberera wano kikuyambako okugenda mu maaso okubeera ng'ate ebintu obigoberera. Ate era osobola okufunira ddala omukisa olunaku olw'ejjo nafunyemu ebyankuttawo olunaku lwakkiridde ne tafuna mukisa kuteesa. Nzikiriza nti olwaleero tunaba tulina obudde ate era n'okuteesa osobola ddala okuba nga ofuna obudde n'oteesa olwo ebintu ne bigenda mu maaso okubeera ng'ate obitegeerera ddala. Abantu ab'enjawulo olunaku olw'eggulo ku bye twalabyeko abantu abamu mwavuddewoko nga mugamba oba kale beefu omala nsonga nti mwalabyeko ku CCTV footage ate era n'abalala CCTV footage yayongeddeyo bwongezi debate. Now okutunuzaako katono nnyo ku bigenda mu maaso ku sayidi eri enteekateeka yo egenda mu maaso. Jjukira olunaku bwe lukya bekikwatako bateekateeka ekifo okutandikira ku sayidi eri ewatuulibwa bannaffe then n'okujja sayidi eno ewatuula ate omulamuzi ne ttiimu yonna. Era nga bw'embeera bw'erabika essaawa zino mu kaseera mpawe kaaga kooti egenda kubanga ate etandika ey'olunaku olwaleero. Naye nga mu kkooti ey'olunaku olwaleero tugenda kwongera okutunuulira abajulizi ab'enjawulo abagenda okuba nga ate bajja mu kkooti eno okwongera okuba nga ate bawa obujulizi. Olunaku olw'ejjo twafunye ku bajulizi ne bagenda mu maaso nga tebatusiigira ekifaananyi mu nsonga ez'enjawulo. Kaakati twagala kumanya olunaku olwaleero mapya ki agaliwo era nga bwe nsinzira ku bwendaba desk ey'abannaffe aba defense eri almost full yeno side wano olweludda oluwolereza omukulu Okello. Side eno yewatuula oludda olwa prosecution olukulemberwa omukulu Muwaganya ye State Anthony musango ogwo. Then emmeeza eno enjeru yetuulwako
ate ow'ekitiibwa omulamuzi olwo ne lutandika olw'okulwogoba. Olunaku olw'eggulo twalabye ebintu bingi nnyo, naye ndowooza ekyakoze highlight yabadde camera footage. Era nga mu camera footage olunaku olw'ejjo kati bwe tulaba omukulu munnammwe ayingiddewo, omuntu wammwe wuuyo Okello akuumiwa omusirikale omu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If not 9. 9. Akuumiwa abasirikale 9 nga kuliko n'omukyala. Abo bonna bakuuma omuntu omu Okello okumakinga sure nti tabaako kizibu kimutuukako. Kati abatambulirako mutambulire. Olwo ne wabaawo abamakinga sure nti tewabaawo kigenda mu maaso, abakuuma ekifo kyonna. Awo wokka oyinza osanga abasirikale nga 10, ate n'eri ku geeti waggulu n'ekyalo kyonna okutwaliza awamu. Kakati ojja kusanganga mu musango gumu ogw'Okello guno ogugenda mu maaso, abasirikale abasoba mu 5 be babeera deployed okumakinga sure nti Okello atuusibwawo nga tewali kimuguddeko, ate ne yeeyongerayo era nga tewali kimuguddeko. Kakati oluvannyuma lw'Okello okuba nga atuuse, nga oludda oluwaabi n'oludda oluwolereza zimaze okutuuka, muwaganya aba akwata akazindaalo okuba nga tugenda mu musango. Basimu ne bannyabo baagaliza omusango omulungi, tujja kujja mu break tumenye. Jointly with Miss Anna Kiza. And on watching brief today, my Lord, we have Mr. Pius Katumba Busobozi and Mr. Roger Mugabi. The defense is still the same with Miss Sarah Awero and Mr. Richard Kumbuga representing the accused person, who is also in court. My Lord, the gentleman and 2 lady assessors are in court. The matter is for further hearing, my Lord, with PW 15 still on the stand. We are ready to proceed. Officer, good morning. Remember you took oath yesterday to speak the truth. So you are still on that oath, and so we shall proceed from where we stopped yesterday. Yes, my Lord. Yes, Jonathan, please. James, yesterday you told court a number of things that you did. I just want us to conclude your part of the testimony. Yes, my Lord. So other than what you told court yesterday, did you do any other thing in this matter? Ojeko byategeezezza kooti eggulo, olina ekirala kyewakola musango guno? My Lord, as I stated yesterday, arising from the search that we conducted at Chanja, at accused's home, where we made a recovery of 2 US passports. When I came back to the station, I wrote a request letter for the signature of my supervisor, and this letter was addressed to the Permanent Secretary, Minister of Foreign Affairs. We are going to go by penny's speed as usual. You wrote a request letter for the signature. Proceed. Yes, for the signature of my supervisor. The name?
Detective Senior Commissioner of Police Chelimo Biata, the Deputy Director CID. The letter in particular was requesting Addressed to? It was addressed to the Permanent Secretary, Minister of Foreign Affairs, Yes. requesting for their assistance to liaise with the American Embassy to verify the authenticity of the 2 passports and any other relevant information that they would avail us. Interpretation, please. Gamba okuva mu kunoonyereza kwe bakola n'okwaza mu maka gavunaanibwa ekyanja bazuula passport 2 era n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira mukama we okusaba olukusa mu bbaluwa eyo asobole okuyambibwako basobole okuba nga banoonyereza ku Embassy ya America ku passport zino 2 ezaali zizuuliddwa. I delivered the letter to my supervisor. She signed it in my presence. After I delivered the letter to the Minister of Foreign Affairs. Interpretation, please. Gamba oluvannyuma ebbaluwa yawandiikibwa era neteekebwako omukono supervisor we era nga waali mu maaso ge era n'agitwala ku Ministry of Foreign Affairs. Yes. Proceed. The letter was received. Proceed. The letter was received and the officials at the Ministry of Internal Affairs linked me up with our police attaches at the American Embassy whom I kept in touch with. The embassy prepared the response. I was notified of it and I went to the embassy and I picked the response. That response was filed in the case file. Ebbaluwa yafunibwa era ne bankwasaganya n'abasirikale abalala abakola ku Embassy ya America era ebbaluwa neemalirizibwa neewandiikibwa neŋŋendayo nenjifuna era nenjitwala era kweri ku fayiro. How can you identify the letter that you say you authored for the signature of your supervisor and the response you got from the embassy? My Lord, I can identify that letter by the signature of my supervisor. Ebbaluwa eyo nsobola kugimanyira ku signature oba ku mukono gwa supervisor wange.
About the response you got from the embassy. Can you identify it only by the signature? Only Anything else? Signature? Okay. Most obliged, my lord. Signature, the date when I drafted it. When? It was on 9th of April, 2026. Anything else? The contents in it. Ebbaluwa eyo bwenjiraba nsobola kugimanyira ku mukono gwa mukama wange ennaku z'omwezi lwe yabagibwa nga 9 omwezi ogwokuna omwaka 2026 n'ebigirimu. About the response that you got from the embassy. My lord, the response from the embassy was that the 2 passports were genuinely issued to Christopher Okello Onyum. The report. What do you mean by genuinely issued? Are you talking about authentic? Yes, they are genuinely issued to him. Ebyokuddamu ebyali mu bbaluwa gye najja ku embassy byali biraga nti ku passport zino ebbiri zitwazuula zaweebwa Okello Christopher mu butuufu. The report also indicated that the embassy had any known criminal record or any criminal charge against Okello while in the US. Era mu report eyemu mwali kiragiddwa bulungi nti embassy ya America Okello tebamuyinaako musango gwonna gwali gumanyiddwa nti yaguzza mu America oba gwali muvunaaniddwa. A report further indicated that they had any knowledge about his mental health. Era report yagenda maaso n'erambika nti ngiyonga embassy yali terina kyemanyi ku bikwata oba ku ntegeera ye. Look at the documents, confirm to court what they are. My lord, before me is a copy of a letter that I drafted for the signature of my supervisor, dated 9th April 2026. Dated 9th April 2026. Nkyenkutte ye kopi ebbaluwa gye nabaga okutwalira mukama wange okuteekako omukono gwe ng'era yabagibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Addressed to the Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs. Ng'era yali ewandiikirwa kubanga egenda ewa Permanent Secretary. Does it contain the request that you have told court? Yes, my lord. What was the question? My lord, Sorry, I missed it. yes, the request is whether the letter contains the requests that he has told court. About the next document. The next document is a response from the Embassy of United States of America, dated 13th of April 2026. It's addressed to the Inspector General of Police. Does it bear reference?
Yes, my lord. The reference is a response to a request for information to support investigations via Gaba CRB 026/2026. Investigation via Gaba CRB 026/2026. Does it contain the response that you have told court? Yes, my lord. Ekiwandiiko kino ekyokubiri yenziramu okuva ku embassy eya USA oba eggwanga erya America ng'eriko ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 2026 ng'era bagiwandiikira inspector general wa poliisi ng'era eddamu nti kwe kuddamu okusaba okuyambibwako mu kunoonyereza ku musango ogwa Gaba CRB 026 Kasaze 2026. My lord, I pray to tender. Who is the author of the second letter? Who signed off the second letter? The person who signed the second letter is John W. Yes, My lord, allow me spell this name. please. Please go ahead. ALSUP. In what capacity? The capacity of supervisory special agent, overseas criminal investigator, Supervisory special agent. agent in brackets SA In bracket. SA Yes. overseas. Is that close bracket? Yeah. When do we close the bracket after A? Please. SSA? SSA, you close the brackets. Okay. Then you go to the next. The next is overseas criminal investigator in brackets OCI. Close the brackets. Next is the regional security officer in brackets RSO, close the bracket. And consular affairs in brackets CA, US Embassy, Uganda. My lord, I pray to tender the letters as exhibits. What about on the file? Who is making a response? No objection, my lord.
Okay, the request letter, which was authored by Madame Chelimo Beata, Deputy Director CID, to the Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, and it is dated 9th of April 2026, is admitted as a prosecution exhibit, and it is marked PEX 12A. And the response from the American Embassy is admitted also and marked PEX 12B. Ebbaluwa isooka yaweebwayo Madam Chelimo eriko ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokuna omwaka 2026 yateekayo okusaba ekkiriziddwa mu kkooti ng'ekizibiti ky'oludda oluwaabi era neerambibwa enamba ya 12 era n'okuddamu okuva ku Embassy ya America naye erambiddwa ng'ekizibiti ky'oludda oluwaabi namba 12 ba. Okay, James. Other than that, did you do anything else? Yes, my lord. Still in the same search, where we recovered a sanitary medical report, I also drafted a letter for the signature of my supervisor. The letter was addressed to the management of IHK, requesting them to verify whether this medical report was duly issued by IHK. 2, we also requested for the hospital to avail police a certified copy of the report. 3, we also requested for any other information I delivered the letter to my supervisor. She signed it in my presence. And after I delivered it to IHK, it was received. After a few days, interpret that please. Tera twali tunoonyereza mu maka gavunaanibwa twazuula ripooti z'eddwaliro ezoogera ku mbeera y'obulamu bwe era n'empandiika ebbaluwa n'engitwalira mukama wange nga tusaba nga tuwandiikira eddwaliro lya IHK ekisooka ekakase oba yeyawa empapula z'eddwaliro ezo. Ekyokubiri etuwa obukakafu nti oba ddala yeyawa ripooti eyo ey'obulamu bwavunaanibwa n'okutuwa byonna ebyetaagisa. Era nze kenyini nagitwala ewa mukama wange n'agiteekako omukono era n'egitwala ku ddwaliro lya IHK era ne bagiteekako stamp nti bagifunye. a response was provided and the hospital administration called me to go and collect it. I picked it and it was filed. Era oluvannyuma lw'ennaku okuyitawo nayitibwa ogenda ku ddwaliro okunona okuddamu kwabwe era nenkufuna nenkuteeka ku fayiro. How can you identify
the letter that you say you authored for the signature of your supervisor and the response from IHK. My Lord, the letter I drafted is dated 9th April 2026. It contains the signature of my supervisor and I also know the contents which were in it. Ebbaluwa gye nawandiika nsobola kugimanya nti eriko ennaku z'omwezi nga 9. Is he the same supervisor? Yes. The name? Detective Senior Superintendent of Police. Detective? I beg your pardon. Detective Senior Commissioner of Police, Chelimo Biata. Ebbaluwa eyo nsobola kugimanyira ku nnaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'okuna omwaka 2026 era ng'eriko omukono gwa mukama wange Detective Senior Commissioner of Police Chelimo era nga mmanyi n'ebigirimu. My Lord, I pray for PID 6. Do you recognize the document? Yes, my Lord. How? I recognize it by the date. What is it? What is it, in other words? My Lord, this is a request for information to support investigations vide Gaba CRB 026/2026. It's dated 9th April. James, we are writing. Just mind that speed. Just keep in your mind that you are writing your own words. So, vide Gaba CRB 026/2026. It's dated 9th April 2026. And the author? The author is Senior Commissioner of Police, Chelimo Biata. Ekyenkutte kyekiwandiiko ekyali kisaba obuyambi bwonna okuyamba ku kunoonyereza ku Gaba CRB namba 026 omwaka 2026 ng'era eriko ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'okuna omwaka 2026 ng'era yawandiikibwa Senior Commissioner of Police Biata. My Lord, I pray that PID 6 be admitted as an exhibit. Yes, Miss Sarah. My Lord, we have no objection.
Okay, a request letter that was written to the hospital administrator, CCare International Hospital, Kampala, and it was dated 9th of April 2026 and authored by SCP Chelimo Beata, which was formerly marked for identification as PEID. 6 is admitted as a prosecution exhibit and is now marked PEX8C. Most obliged. James, did you play any other role? Yes, my lord. My lord, Proceed. prior to these requests, I had earlier on also drafted some requests still for a signature of my supervisor, Senior Commissioner of Police, Chelimo Beata. And one among those requests Yes. was addressed to the Chief of Citizenship and Immigration Control, Ministry of Internal Affairs. Among the Internal Affairs. Yes, my lord. Among the issues we requested them to assist us with, avail information was, one of them was the travel history of the accused. We also requested to find out if the accused has a Ugandan passport, among others. What followed after drafting the said Have interpretation first. Nagenda mu maaso ne mbagira mukama wange ebbaluwa okuteekako omukono gwe ng'eno yali agiwandiikira akulira ku by'obutuuze n'amawanga amalala, ng'era obuyambi bwe twali tusaba mwe muli okuyambibwa okutegeezebwa ku byafaayo by'entambula by'omwami Okello avunaanibwa. Ekyokubiri okututegeeza oba avunaanibwa alina pasipoti y'Obwannayuganda nga mutwalidde ebirala. What followed after you drafted the said request for your supervisor's signature? My lord, I took the letter for signing. And after... Was it signed? Yes, it was signed in my presence, my lord. Signed by? Senior Commissioner of Police, Chelimo Beata. What followed? I delivered the letter to Immigration. Yes. And a response was availed. Yes. Ebbaluwa nagitwala mukama wange ogiteekako omukono era nagiteekako omukono mu maaso gange, nengenda mu maaso nenjitwala ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga era nenziramu newandiikibwa. I went and picked the response, and the response was put in the case file, my lord. Era nagenda nenzijayo ebbaluwa eyaddibwamu era nenjiteeka ku fayiro y'omusango. Before you made this request to Internal Affairs, had you investigated by any other source the travel history of the accused person? Yes, my lord.
By the time I drafted this request, we had already recovered the passports of the accused. Had you established anything from his passports? Yes, my lord. We established that as far as Talk about yourself. myself, I established through his passport that the accused had moved in and out of the country. How did you establish that? My lord, I checked through his passport and I was able to see the entry and the exit stamps. Yes. Let's have interpretation. budde we nabagira ebbaluwa nali maze okuzuula passport zavunaanibwa era ng'okuyita mu kuzisomamu nali nkizudde nti avunaanibwa yali afulumyeko eggwanga era n'okudda era n'enkizuula nga mpita mu kukeberera passport ezo nga neekebejja okulaba stampu eziteekebwako ng'ofuluma eggwanga ne stampu eziteekebwako ng'okomyewo mu ggwanga. Okay. What did you specifically focus on My lord, in examining his passport? in examining this passport, I particularly picked an entry stamp at Entebbe Airport which showed that the accused entered Uganda on 1st of November 2025. Are you in position to identify that for court in the passport that you are referring to? Yes, my lord. My Lord, I pray for exhibit. Okay, we are giving you both A and B, 11A and B, so that you pick what you Most want. obliged. 11A and B. Timukwekebejja passport zino okusingira ddala neekebejja neneetegereza stampu nga avunaanibwa ayingira eggwanga Uganda ng'ayita ku kisaawe ky'Entebbe eyali eraga nti avunaanibwa yayingira mu ggwanga lya Uganda nga 1 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025. My lord, when you In which passport? passport number A Give us the exhibit number. Exhibit number. PX11A. Yes. What did you observe? PX11A. On this passport is where I observe an entry stamp dated 1st of November 2025 at Entebbe Airport. In a passport Does it have a gyenkuba page?
Sorry, my lord. Does it have a page? Does it have a page? Yes, my lord, it should be page 8. No, look at it and Page before. 8. You first just hold on. Oh, okay. Yes. Which page? My lord, it's in page 8. Page 8. Okay. You may return that page to the court and the other passport also. Passport eno eyalambibwa ekizibiti ky'oludda olwabi ekyo11 ku page ey'omunaana endaba nti kwe kuli stamp eyingira mu ggwanga eriko ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okumi mwaka 2025 ku kisaawe ky'Entebbe ky'ennyonyi Entebbe. Yes, we can proceed. Back to your request to immigration and the response. Look at the documents and tell court if you recognize them. Yes, my lord. I recognize this document Yes. as being the request that I drafted. Signed by Senior Commissioner of Police, Chelimo Biata. is dated when? 7th of April, 2026. Kino ekiwandiiko Addressed to? Sorry, mine. Director, Citizenship and Immigration Control, Ministry of Internal Affairs. Subject? Request for information to support investigations Vaid Kabalagala, CRB 026/2026. Interpretation? ekiwandiiko kino kyenkutte nkitegeera era kyennabaga nentwalira mukama wange senior commissioner owa poliisi Biata ngeri kiriko ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga bakiwandiikira director akola ku byabatuuze ne ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga kisaba okuwa obuyambi kunoonyereza ku file CRB Kabaga CRB 26 omwaka
2026. What did you specifically request for in that letter? My Lord, in this letter, we specifically requested for the travel history of Onyom Christopher Okello, a holder of United States of America passport, number. You don't have to read the number of the passport. We already have them exhibited in court. Now, in this request, you described the CRB as Kabalagala, and in your previous testimony, you've been quoting it as Gaba. My Lord, the CRB on this request is Gaba, not Kabalagala. No. In the letter, what is there? I just want you to explain why the letter reads the way it is, yet we are dealing with Gaba, CRB. How does the letter read? Request for information. What is the reference? Just go to the reference. That is the reference, my Lord. Case reference, please. Case reference, CRB. The CRB is Gaba CRB. No, what is there? Is it Kabalagala or Gaba? Because it is Gaba. I heard you speaking Kabalagala. Actually, he read Kabalagala. Yes. Sorry. So what is there? It is Gaba. Okay. Reply. Yes, my Lord. We received a communication from immigration that the reply was ready. Yes. Is the reply dated? Yes, my Lord. Dated when? 7th of April, 2026. By who? The author is J.B. Kambere, yes, Acting Chief of Immigration, Chief of Citizenship, I beg your pardon, Acting Chief of Citizenship and Immigration Control. Interpretation, please. Mu kusaba okwo twasaba director akola ku butuuze okufuluma eggwanga n'okuyingira bikwasa ku kuyingira eggwanga okututegeeza ku byafaayo bya kutambula kwa Onyom Christopher Okello eyali alina passport ya USA era enamba tugimuwa. Era bwe twamaliriza twaweebwa okuddibwamu ng'ekwaliko ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna mwaka 2026 ng'era okuddamu okwali kuwandiikiddwa J.B. Kambere eyali akolanga acting chief akola ku by'okuyingira n'okufuluma eggwanga. James, did the reply provide you the information that you needed? Yes, my Lord. What information did you get from the reply? My Lord, the information we got from the reply indicate. We want to put in the content before we admit the letters. My Lord, first I pray to have the request letter and the reply admitted as exhibits, my Lord.
No objection. May I please understand what the attachment, where is it coming from? My Lord, the attachments accompanying the reply, Okay. they are showing his travel history. Okay. There is a part of it where accused. Okay, it's okay, I've seen. Okay, thank you. Okay, the request that was written by SCP Chelimo Beata
is dated 7th April 2026, is admitted as a prosecution exhibit, and it is marked PEX 13A, while the response, which was also dated the same day, 7th April, and authored by GB Campbell, together with its attachments, are collectively marked PEX 13B. Most obliged, my lord. May I pray for 13A and B? Okusaba okwawandiikibwa SCP erimu okulinda ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026 kukiriziddwa ng'ekizibiti ky'oludda olwabi era ne kulambibwa ng'ekizibiti eky'oludda olwabi ekye13A era n'okuddamu ne biwandiiko ebirala ebiriko ebyawandiikibwa JB Kambere era nabyo nga biriko ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026 bikiriziddwa ng'ekizibiti ky'oludda olwabi era nabyo ne bibalambibwa ng'ekizibiti ky'oludda olwabi namba 13B. From the reply, were you in position to ascertain his last travel history? Accused his last travel history. Yes, my lord. Please proceed. From the reply, provide an answer without yes, having to repeat. the accused, his last travel history was on 28th of January this year, when he crossed from Uganda to Kenya via Busia border. And he made a return journey on the 9th of February. Okay, he went on 28th January 2026 and returned on 9th of Feb 2026. Via what border point? Via Busia still. Ti bunziramu bye nafuna nakizuula nti avunaanibwa okusinziira ku ntambula ze yasemba okutambula ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa January omwaka 2026 ng'asala okuva mu Uganda okudda e Kenya nga yayita ku boda ya Busia era mu kudda yayita era ku boda ya Busia ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Okay, James, let's try to wind up. Did you do any other thing other than those? Yes, my lord. I made one more request, still for the signature of my supervisor. Please give us the name. Senior Commissioner of Police, Chelimo Biata. This request was addressed to a Chief Licensing Officer, Ministry of Works and Transport, For which purpose? The purpose was to ask for information relating to as to whether the accused person has a valid Ugandan driving permit and any other information. Why did you ask for
this information? My Lord, because during our investigations, we established that accused had hired a vehicle and driven it himself all the way from Chanja to the daycare a day before, second, when he committed the offense. Interpret. Ekirala kye nakola era nabaga ebbaluwa mukama wange n'agitwala mukama wange ogisako omukono mukama wange SCP Kyelimo Byata nga bagiwandiikira omukulu akola ku Ministry of Works by'entambula ng'era twali tusaba okutuwa ku bikwata ku driving permit n'ebirala ng'era kino twakikola olw'okuba nti mu kunoonyereza twali tukizudde nti avunaanibwa yali apangisizza emmotoka ne yeevuga okuva ekyanja okutuuka ku Dekkeya ewaddiza omusango nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Did you get a response? Yes, my Lord. We got the response from the Chief Licensing Officer that the accused had only been given a learner's permit, which at the time of request had expired. Learner's permit, which at the time had expired. Which at the time of request? Yes, had expired. Are we in position to identify the said request and reply you got? Yes, my Lord, I can be able to identify it by its content, the date of drafting, and the signature of Senior Commissioner of Police Kyelimo Byata, who signed it in my presence. Nafuna okuddibwamu okuva ew'omukulu wa Gaba pamiti z'okuvuga nga etegeeza nti avunaanibwa yali yafuna pamiti ey'abayiga ng'era we twasabira pamiti eyo yali eweddeko oba yali yaggwako. Do you recognize the document? Please tell court what it is. Yes, my Lord. The document is a request letter Dated 7th of April 2026 by Senior Commissioner of Police Kyelimo Byata. Subject request for information to support investigations via the Gaba CRB 026/2026. Addressed to the Chief Licensing Officer, Ministry of Works and Transport. When is the reply dated? The reply is dated 14th of April 2026 by Katushabe Winston.
Katushabe. Winston. Ebbaluwa yateekebwayo okusaba ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga yawandiikibwa SCP Kirimo Byata ng'esaba okuweebwa ebinayamba mu kunoonyereza ku musango ogwa Gaba CRB 026 kasala 226 ng'era bagiwandiikira akulira okugaba pamiti mu kitongole ekyebyentambula ng'era eno okuddibwamu kwawandikibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga kwateekebwako omukono Katushabe Winston. What is the position of Katushabe? Katushabe is the Commissioner, Transport Regulation, Transport Regulation and Safety, Transport Regulation Stroke and Safety. Yes. Stroke Chief Licensing Officer. And what information did he provide? Mr. Mwaganya, would we first have the documents admitted? Oh, I am really sorry, I keep forgetting. My Lord, I pray that the documents admitted as exhibits. No objection, my lord.
Okay, the request letter that was authored by SCP Chelimo Beata on the 7th of April 2026 and addressed to the Chief Licensing Officer, Ministry of Works and Transport, is admitted and it is marked PEX 14A. And the response from the Ministry of Works, authored by Mr. Katushabe Winston and dated on the 14th of April 2026, is also admitted and it is marked PEX 14B. Baluwa y'okusaba yawandiikibwa SCP Chelimo Beata ng'ennaku z'omwezi 7 gw'omwezi ogwokuna omwaka 2026 ng'eyolekera komishona w'ebyoyo enguudo n'ebyentambula ekiriziddwa ng'ekizibiti eky'oludda olwabi era neerambibwa ng'ekizibiti eky'14A era n'okuddamu okuva mu minisitule y'ebyentambula ng'eriko ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 2026 naye erambiddwa ng'ekizibiti ky'oludda olwabi eky'14B. From the reply, what information was provided? My Lord, in summary, from the reply, the information that was provided is that the accused had been given a learner's permit which expired before he could complete the process of acquiring a full driving license. The information also concluded or confirmed that Mr. Onyum Okello Christopher does not hold a valid driving license for Uganda. did you do any other thing other than that? Take back. My Lord, yes. During the course of investigation, we recovered phones from the accused, which phones were subjected to forensic imaging Yes. and as a result we got some information relating to his bank accounts. Okay, just tell court what role you played in this process. In this process, Yes. I delegated an officer or I instructed an officer by the names of Detective Inspector of Police. We are talking about subjecting the phones for forensic imaging. Yes, my So lord. are we still on that? Before we go to what you probably want to say, how did you handle the gadgets recovered from the accused? I beg your pardon, my lord. How did you participate in the process of handling the phones etc recovered from the accused? Yes, my lord. What did you do? My lord, I gave instructions for the phones to be submitted to forensics for imaging and extraction of information that could be of evidential value to the case in
matter. I mean a case in point here. How did you give those instructions? Those instructions, some I gave verbally and some I gave through minutes in the file. Other than that? Other than that, my lord, I gave instructions, like I had earlier on said, to an officer by the names of Detective Inspector of Police, Mpamizo Agure. The rank? Detective Inspector of Police. And the name? Mpamizo Agure. What were the instructions? I instructed him to proceed to court, swear an affidavit, to secure court orders, to enable us inspect and extract bank statements from the accused's bank accounts, I also told him to get a court order for purposes of obtaining a KYC, mobile money printout, call data printouts of the accused's telephone number. Tekirala kye nakola mu kunoonyereza musango guno, twazuula amasimu agaali agavunaanibwa era bwe gafunika n'engasindika mu kitongole ekikola mu kunoonyereza ku biba bizuuliddwa binaabikozesebwa ng'ebizibiti, era nawa ebiragiro eri Detective Inspector wa Poliisi Mpamizo Agre okutwala essimu ezo mu kitongole ekyekebejja ebizibiti okufuna ebisobola okutuyamba musango guno, era nayongera nempa ebiragiro ebimu mu bigambo ebirala mu buwandiike nga mteeka mu fayiro ey'omusango guno, era nayongera nendagira omusirikale Mpamizo Agre okugenda mu maaso okulayira ekirayiro asobole okuba nga agenda mu kooti afune ekiragiro ekitusobozesa okugenda okunoonyereza n'okujja ebikwata ku account, ku bank account eyavunaanibwa, era nagenda mu maaso ne mutegeeza afune era ekiragiro okuva mu kooti ekitukkiriza okugenda mu by'empuliziganya z'amasimu okufuna ebikwata ku ntambuza ya ssente ku masimu, enkuba y'amasimu, call data. Okay. Era n'okuba James, why did you cause these investigations? My lord, I caused this investigation because I wanted to find out what to establish the lifestyle of the accused person we are dealing with. agenda mu maaso okukola kino okunoonyereza kuno nga njagala okuzuula enneeyisa oba embeera za avunaanibwa ono gwe twali tunoonyerezaako. Did you also do any other thing or give any other instructions to Mpamizo? My lord, also in my instructions to Mpamizo, I instructed him to take note
of the call that the accused person made to a police emergency line. When he extracts the call data, he analyzes it and look for that record of that call. Era nayongera n'endagira omwami Mpamizo okugenda mu maaso okwekebejja bw'aba afunye call data oba ebyakubwa ku simu yavunaanibwa okwetegereza esimu gye yakubira kitongole kya poliisi. I believe that is all. Yes, my lord. Thank you so much. And defense, how much time do you need to cross-examine officer? I want to propose a break of about 10-15 minutes. Yes, let's come back at 5 minutes after midday. Yena kumulamu tukomewo ng'eddakiika 5 ziyise ku ssaawa 6.
is not here. But we have many people in your group from Mbarara, so I believe you were moving. For you, you don't see. For you, you see that. Just bring the bag. Customer mwaka kuweka ndio labda. Mkomeo tukolezi. Kamba. Kabo kalanyani badamba kasubiri. Genda okomyewo jaji tandike. Ono ye twala subiri ye step by step, yes. But you see judges who are as calm as so you drove. Never talk of that. Abereye Bulaya naweereza tupewo. Mwalonda omuntu omukyamu omufu abali enrolled. Yeah, kasita obeera enrolled nga subscribed. Anti kyova olaba nti ffe baloya ba gavumenti tubadde twewala Uganda Law Society kati ne batuleetera abayaayi ekiraba so nga singa tubadde tugenda ne tulonda tetusobola kulonda kati muyaayi nga ssemakati olonda otya ssemakati okuggyako omuntu atamumanyi olonda otya ssemakati naye gwe Roger ondabikiranga walonda ssemakati. Auntie, you bear the consequences. Yes. But you see that out of excitement, out of take back.
Why? Waliwo ku Lucozade. Can we get Lucozade? Eh? Bring. Big one, refrigerated with a straw probably. I don't need that much even sleeping. I think someone is not. He wakes up in the night and yes. Abaliwo. Singa twakola AGM. Soke mukakane mulabe consequences ezo ezavuyayi nesema kane is that an issue for you? How? Okay, fine. Now it's okay. Now wait a minute. The issue is now that you have Semakande, tell me how you are going to stop. You see, let me tell you, Semakande would even be one of the reasons why those weird policies are being prosecute. And what is opposition? You tell me, yeah, it's okay, but if this is right now, even if you were one opinion, nobody is willing to listen. Even if you were giving a sofa
elaboratinga buli kagambo paraphrase ke speed tulina okuba wano tulina ate oli yabadde completely off oli yabadde off omanyi actually ani akateese
has come, eh? Hello, good afternoon. Let's settle. The judge is coming in now. Criminal Session Case number 132 of 2026, Uganda versus Christophe Okello Onyum. Who is cross-examining? Afande. Yes, my lord. Thank you for investigating this matter. It has put the whole nation on tension, and therefore court is investigating to find out the truth. Thank you. And you confirmed to court that you interacted with this person with other two police officers, including Atube. Yes, my lord.
twayogerezeganya n'avunaanibwa n'abasirikale abalala okuli ne Atube. You and Atube, you are his boss. Yes, my lord. Okay. After interacting with this suspect, he went ahead and recorded a plain statement. Yes, my lord. Are you aware that the information you got from him influenced his writing the plain statement from the suspect? What's the question? Are you aware the information you got from the suspect together with Mr. Otube influenced his recording the plain statement from the suspect? So you're saying that the information on the plain statement was influenced by the earlier conversation? Is that Yes. what you're saying? Yes, my lord. My lord, Atube is a police officer. Afande, I asked you a question. He is a detective. Afande, first answer my question. And an investigator. So his presence, when I was interviewing the suspect, I think all I know, first of all, is lawful. And I don't think the statement he recorded was influenced in any way, if I have got counsel's question very well. Afande, that's the question I asked you. Was he influenced or not? He was not influenced. So will I be correct before taking the plain statement? He had information about the suspect already. Atube listened to the Will I be correct? Tell me yes or no. Will I be correct he had information before writing the statement? Fande, you are right. Yes, he will be correct because Okay. he was there when I was interviewing. Listen to the next question. Oba mutuufu okugamba nti Atube yaliwo nga njogerezeganya n'ono avunaanibwa era nga tannakola statement. Atube yaliwo. Afande, you said you went to his house. Yes, my lord. And you found no mattress. Yes, my lord. Will I be, it is very very unusual for somebody not to have a mattress in his house. Will I say it is very unusual? Did that come through his evidence about the mattress? My lord, it's in his plain, But it's then in you're- his statement. You're introducing some strange evidence. It is not on the court record. So if you have to bring something and you seem to be making reference, then you first introduce that information. Thank you, my lord. I therefore pray that my land colleague gives him the police statement he recorded. Aba omujuliza weebwe statement ye gyawandiika. Are you there? Yes, my lord. Okay, look at your last page and the last words.
The second last line, the third last line of your statement. Have you seen the word no mattress? You are talking of the last page of my statement? It is the second last page of your statement. Then the Second last, or? second last, okay, second last page. Second last page, yes. Then the third last line. Yes, my lord, I see it. You have seen no mattress. Yes. Will I be right to say it's very unusual somebody to rent a house without a mattress to sleep on? It may appear unusual, okay, but that is the fact or the truth I found on ground. Okay. Statement yange mulimu nti nasanga temuli mufaliso era kiyinza okulabika ng'ekitali kya bulijjo naye ng'ekyo kyo ekituufu kye nazuula temwali mufaliso. Afande, what is your experience in investigation? How many years have you spent in investigations? My lord, I have 5 years experience in investigation. Okay. Kugu wa miaka 5 mu kunoonyereza. In your experience and wisdom of investigations, is it usual for somebody to commit this kind of murder in a broad daylight for purposes of sacrifice? Yes, it is possible. Is it usual? It is possible. Okay, how many? Tikisoboka omuntu okuzza omusango gw'obutemu nga guno emisana ttuku. In your 5 years of experience, how many have you come across the offenses committed in that day, broad daylight, in that nature? My lord, in my 5-year experience in investigation, this is the first case of this nature. Okay, however, there are other cases where people have been murdered that I have previously handled. Thank you, Afande. Mu myaka 5 yenkoledde omulimu gw'okunoonyereza guno gwe musango ogusoose okulaba omusango ogukuttibwa okw'ekika kino, naye emabega waliwo emisango emirala egiziddwa mu nkula y'emu egigenda mu maaso n'okuba nga gyolezebwa. Funded, there are some unique documents that are on court record already. Certificate of good conduct, document from the Embassy of America saying is of normal mental status and has no criminal record. I do believe that if somebody is issued with a certificate of good conduct, he has no criminal record. Is that true? That may appear true. Okay. Yes. Omuntu okweba certificate eraga nti yeeyisa bulungi kiyinza okuba kituufu nti aba tazzangako ku musango. Okay, you are the IO of this matter. Is that right?
I supervised the investigations. That means you are part of the IOs. Yes, my lord. Okay. Nali omu ku banoonyeza musango guno. Will I be right to say that there is information this person spent some month, 8 to 9 months in Butavika when he was receiving treatment? Yes, that information is there. Okay. Tikituufu waliwo ekyoga nti omuntu ono yamala ebbanga mu ddwaliro Butabika myezi 5 ku 8 ng'afuna obujjanjabi. How long? 8 to 9 months. Myezi 8 ku 9. That's Butabika Mental Hospital? Yes, my lord. Will I be right also to say that you are in possession of information that between 2016 to 2025, he had episodes of mental illness? No, my lord. I am not in possession of such information. Sirina kyebimanyiiko ekyokuba nti omuntu eno yaliko obulwadde bw'obutafu bw'omutwe oba okuba nti yalinga atabuka omutwe mu wakati wa 2016 ne 2025. Since you are part of the investigators, did you get an opportunity to look at PF 24? Yes, I did. Did you read? I read through it. And you believe that information is not there? The information is there, and I believe the author of the information was before this court, and he explained that report, my lord. Therefore, fund. Okusinziira nti nali omu ku banoonyereza mu musango guno era nga natunula ku bbaluwa okwekebejjezebwa avunaanibwa olwaleero nagisoma bulungi era n'ebyo byogera ku ebiri era nsuubira nti eyawandiika ebbaluwa eyo yajja mu kooti muno n'aginnyonnyolera. So will I be right to say that if you read that PF 25 and you find that information, you are in possession of the information? The medical form is there? Yes. I found answer the question. Yes, the information is there. So, I want to put it to you that it was wrong for you to say you are not aware. Let us continue. Tikituufu ebyogera bya mu ebiri mu lipooti okwekebejjezebwa avunaanibwa. Afande, in your wisdom and experience of 5 years, yes, my lord, you know the importance of statements that the suspect knows the consequences of his actions. You know the importance? Yes. What is the question?
in his wisdom and experience, he knows the importance when the suspect says that I know the consequences of my words, my action. Okay, let's proceed. Afande. Yes, my lord. Okay. So it is very crucial in investigations. Yes, it is. Okay. Look at your statement again. Open where it is. You are there? Yes, I am there. I do believe you are familiar with your statement. Yes, my lord. Okay. Will I be right to say the statement that the accused told you that he knows the consequences and the results of his actions is not in your statement? My lord. I found the first answer the question. Will I be right to say so? My lord, during the course of investigation, I found the first answer the question, then I will ask for explanation. We are going there, Afande. Answer. Will I be right it's not there? Or if it is there, can you read it to court? that particular aspect may not be in the statement. Okay. May not or is not? I need to... I found it to be precise. I've read through your statement several times. It's not there. My lord, that particular item is not in my statement. Okay. Since you are IO, there are many other statements that the accused wrote. Are you aware that that statement is still lacking in his plain charge and caution statement and other statements from other officers? Fande, say yes or no. You are not aware. Maybe I need to read this statement and confirm, because these statements were taken by different officers. That is true, but yes. I want to tell you that they are not there. We continue. Okay, but in an extrajudicial statement that he made before a magistrate, he apologized. We haven't reached there. I will ask you about the extrajudicial statement. Of course, you are quoting all the statements he made. I say the charge and caution plain statement. We are going there. Okay, if you think he apologized at the time you were questioning him, did you have any proof as to his health status? At that material time, no. Okay. Buddenze wenamubuuliza nali sinaawo bukakafu bukwata kuvuya ku nsonga ya bulamu bwe. You said in court here that he had a police line to call. Is it in your statement, that line? No, it is not. Tekiri mu statement yange nti Okello yalina line ya police gyali akuba.
Did you read his plain statement? Will I be right? It's also not there. I read through his plain statement. It is not there. Isn't that true? Afande, we have many other witnesses. Answer. Kindly answer. It may be true. So you want court to write it may be not true. Officer, please answer the question. Does it appear in the plain statement of Mr. Okello, that issue of the police line? It's a simple question. My lord. Are you aware or you are not aware? Please, we want to continue. You may not be aware. My lord, for now, I may not be so sure whether it is there or not. Isekakasa sawa zino oba mu statement ya Okello mwekiri nti ina line ya police. Okay, Afande, will I be right to say that a knife or knives are domestic common tools at home? Yes, you're right. Oba mutuufu okugamba nti akambe oba obwambe ebintu ebikozesebwa ewaka ebya bulijjo. And you also confirm that the suspect told you he has or is intending to do agriculture in Noya district? Yes. Oba mutuufu ogamba nti Okello yantegeeza nti yali ateekateeka okukola ebyobulimi mu district y'e Nyoya. Afande, do you know the importance of lifting the suspect's fingerprints? Yes, I do. Manya obukulu bw'okuggyako avunaanibwa ebyenkumu. Are you aware that yesterday we were told that was not done? Lifting the suspect's fingerprints? Yes. Counsel, you From rephrase what? the question. From what? My lord, I'm asking him, is he aware that somebody came here yesterday and said the suspect's fingerprints were not lifted? They are not lifted from what? To go and examine whether he interacted with the items they are talking about. Specifically, which item? My lord, they recovered many items at the scene of crime. And specifically? At his home. Okay, specifically, which item are you talking about? My lord, it could be the dead bodies, the children he cut, they allegedly cut, the knives, the clothes, all that they talked about. My lord, as far as the exhibits that were recovered at the scene is concerned, all of those exhibits were properly processed. Where lifting fingerprints was needed, it was done. Swabs were taken, and all of those exhibits were submitted to forensics for analysis, including samples from the accused person. Kubikwatagana ku bizibiti ebyasangibwa mu kifo ewazibwa omusango byonna byagobererwa emitendera egyetaagisa era n'okutwalibwa mu bakugu abeekebejja ebizibiti era n'ebinkumu ebyali byetaagisa byabaggiwaako nga kojjeeko n'okujja kwavunaanibwa.
Afande, in your 5 years of experience plus wisdom, in case the fingerprints of the suspect were not lifted, would that be dangerous to your case? Lifted from where, my counsel? I'm talking about his fingerprints. I hope you know it. My lord, fingerprints are taken depending on whichever purpose you require them for. I'm asking. For example, when we arrest people and we take people into our custody, whoever enters into our custody are always fingerprinted. Afande. Secondly, when an offense happens and we visit scenes of Afande, I will crime, look for that explanation from you, but first answer the question. Kindly, I look for that explanation. I look for that explanation. And we are going there, but answer this question. Kindly, can you answer the way I put it to you? Can you repeat the question? Will I be right to say, in case his fingerprints were not lifted, it is dangerous to your case, in your wisdom and experience? You've understood the question. Yes. That failure to extract fingerprints or lift is detrimental to your case. Yes. You answer that question. Yeah, it is. Okay, we continue. Nkimanyi bulungi nti obutajja binkumu ku muntu akwatiddwa bateeberezebwa okuzza omusango kiba kya bulabe ku musango oguba gunoonyezebwako. Afande, are you in possession of information from the suspect that at the time of arrest he had a lot of painkillers to include diclofenac, tramadol, and that the purpose were to prevent him from feeling pain? My lord, during the arrest of the accused person, some drugs were recovered from his bag. We twakwatira avunaanibwa ono waliwo amakerenda agaasangibwa mu nsawo ye. Do you remember him or in your file telling you that the previous day he had a lot of pain? No. Sijjukira kuŋŋamba nti olunaku emabega yali alina obulumi bungi. Afande, have you prepared another eye outcome? Since you are part of it. That is not his. It is for the prosecution. Much obliged, my lord. Afande, since you are in possession of statements about his mental status, did you find it prudent or necessary to visit Butabika Hospital and come up with information regarding him? My lord, at the onset, after the arrest of the accused... First answer the question. First answer his question, then he can give an explanation. No, my lord. Sa kirondola kugenda ku ddwaliro lya Butabika kukebera ku bikwata ku bulamu bw'avunaanibwa. So, will I be right to say that you don't know that the justice of this case demands so? My lord, I am aware of that,
and the accused was subsequently examined. And the medical report is on record. Ekyo nkimanyi bulungi era avunaanibwa yeekebejjebwa era n'ebbaluwa z'abasawo zaali kweziri ku fayiro. Afande, I pray you look at his plain statement, if you know where it is. The plain statement of the accused? Yes, my lord. Yes. Can you read the court the date on which you got it? My lord, the witness has not said that is the one that recorded the plain statement. That answer, with due respect, is inappropriate to this particular witness, my lord. Which answer? I mean the question, my lord. The question is, he's an investigating officer. He's the one who assigned Atube to record a plain statement. I don't think it is out of place for him to tell us what is on the plain statement that he requires. Much obliged, my lord. Afande, are you there? Yes, my lord. Can you read to court the date it was extracted? It was made on 4th of April 2026. Avunaanibwa yakola statement ye ku poliisi nga 4 omwezi ogwokuna omwaka 2026. And do you remember that it was taken before the doctor on 7th April 2026? Yes, my lord. Era nzijjukira nti avunaanibwa yatwalibwa ow'omusawo nga 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026. So, will I be right to say that the time he recorded the statement and interacted with you, nobody knew his health status, especially the mental? My lord. Will I be right? First answer the question, then you go. He's addressing the court. Much He's obliged. addressing the court and you are not allowing him to answer. Much obliged. My lord, in practice, not every person whom we take a statement from, that we first start by examining them to ascertain their mental status. Okusinziira mu ngeri gye tukolamu, si buli muntu akwatibwa nti tusooka kumutwala kwekebejjebwa kola ya bwongo bwe nga tetunnamugyawo statement ye. So it is true his statement was taken before examination? Yes, as it is. Ekituufu avunaanibwa yaggibwako statement nga tannaba kutwalibwa kwekebejjebwa mu ddwaliro. Afterwards, did you discover that the suspect you were dealing with had sickle cell? Yes. Oluvannyuma nakizuula nti avunaanibwa yalina endwadde ya nalubiri. Afande, did you read his charge and caution statement?
Yes, I did. Will I be right to say that you came across a statement saying I returned to Uganda because I was distressed mentally and physically? I do not recall that particular phrase. Would you wish to go there? On page 8, My Lord, again, I will seek for your indulgence. If I understood counsel well, is cross-examining on charge and caution statement, my Lord. He has not laid any background as to whether the witness understands is the recording officer and the extent of his involvement in that particular statement, my Lord, that requires a well-elaborate process to prove its content. My Lord, the charge and caution statement is evidence subject to formal proof and cannot be casually traversed. Not even in cross-examination, my Lord, we believe, except if it is established that the witness is the recording officer. So we object to that line of cross-examination. My Lord, I wish to rejoin. Sorry, you need to reply? Yes. Please do. My Lord, when I was beginning to ask him questions, he categorically stated he's an IO. Two, before asking him that very question, he told me he read it. My Lord, cross-examination, you can ask any question related to the offense. It's allowed. Father, my Lord is a police officer, and that's why that file is called police file. That is why he cannot escape that question. I pray that he answers it. You wish to rejoin, Mr. Mwaganya? My Lord, the mere reading of documents does not make a witness competent to comment. The procedure, my Lord, that is required is, if a witness is to be compelled to answer to a document,
then the necessary background, my lord, has to be established as to the nexus, as to the connection of the witness to the document. My lord, the rules of cross-examination cannot dispense with the process, the legal process required to be followed in traversing charge and caution statements. In fact, my lord, with due respect, asking this witness to answer to the content of a charge and caution statement without establishing that he is the recorder would be at most a solicitation of hearsay, my lord. Unless it is established that it is his statement as a recorder.
Okay, there are strict rules relating to the recording of charge and caution statements and also tendering in the evidence of the charge and caution statement, especially if it leads to confessions. The said charge and caution statement, whose contents the defense seeks the witness to read to the court to form part of the court record, has not been admitted on the court record. I find that reading out the contents of that statement to the court at this stage is irregular. The defense can wait for the prosecution to bring the author of the charge and caution statement, in which case they will cross-examine him, and in the event that the prosecution does not call that author, it is still within the power of the defense to have this witness called in as a defense witness in the event that this court finds a case to answer against the accused person. For that reason, let's cross-examine on other areas, but not on the confession or lack of it. Much obliged, my lord. Afande, you said that you interacted with the suspect. Yes, my lord. Again, wayogezenya na Okello. Are you in possession of information from the suspect? The fact that while he was renting in the US, the landlord chased him because he was using substances or drugs? No. He did not give me such information, my lord. Yantegeezaako nti landlord bwe yali apangisa mu America tiyamugoba kuba yali alina byakozesa. Afande, would I be right to say you never read the whole of that file? My lord, I read this file. File eno nagisoma. Will you find it comfortable if I told you to check for that statement in that file? You specifically point out at a document that you're interested in, because if we are going to let him read through this whole file, what time shall we leave this place? Specify the document you want him to look at. My lord, let me leave it at that. My lord, at this point, I rest cross-examination. Okay, thank you. Any re-exam? Yes, my lord, just on, I think, one area. The defense has asked you as to whether you included the statement in your testimony about the accused telling you the consequences of his actions, and you said it was not in your own statement. Do you get my background? Are you following me? I have not understood you, my lord. Okay. I'm saying you have been asked by the defense as to whether you included the phrase that the accused told you that he knew the consequences of his actions, and you said that particular phrase is not included
in your statement. Yes? Yes, my lord. Why is it not? Why didn't you include it in your statement? My lord, during the course of investigations, I undertook a lot of tasks and assignments, which some of them may necessarily not be in my statement. But I took them, or I did. Mu kiseera ekyokunoonyereza naweebwa obuvunaanyizibwa bungi obw'enjawulo era ne mbukola, era ebimu biyinza obutabaamu mu statement yange. My lord, that's all. Okay, I just want to ask him a few questions. Officer, Yes, my lord. just something about the home that you visited and searched. Yes, my On lord. the search certificate, Exhibit 11, it is indicated as a house stroke room. So was it one room? Was it a big house? Help It is- me understand. It is one room. Amaka ge twagenda ne tukebera yali nzigo gumu. And is it just alone? Are there many other rooms in one enclosure? Yes, there are many other rooms, and this particular one was the last room at the edge of the building. Waliwo emizigo emirala mu kitundu ekyo naye nga ogwonaavunaanibwa gwe gwali gusembayo. And where did you find the knives specifically? The knives, some were found on a kitchen sink, kind of a sink. Kyobwambe obumu bwazuulibwa ku sinki nfumbiro. Others were recovered in a wardrobe. Obulala bwazuulibwa mu wardrobe. And there are some that were recovered in a suitcase. Era obulala bwasangibwa mu suitcase, oba mu keesi eterekebwamu ebintu. Okay, Mr. Kumbuga, any questions from my asking? No, my lord. And none from us, my lord. Officer, thank you so much. It's been a heavy day for you since yesterday. Thank you for testifying and thank you for doing this work. You're welcome. We have the next witness on the stand. Yes, my lord. Weebale nnyo tufune omujulizi omulala.
Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. What's your name, sir? My lord, I'm Detective Inspector Mpamizo Agre. Gamba detective wa police. How old are you, sir? Mpamizo Agre. I'm 57 years old. What's your religion? I'm a Protestant by faith. Protestant. Please go ahead and take oath. I, Detective Inspector Mpamizo Agre, swear by the Almighty God that the evidence I'm going to give to this honorable court shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. Agre, you say you're 57 years. It's true, my lord. What do you do for a living? I'm a police officer. Where are you attached? I'm attached to Kampala Metropolitan Police Headquarters, CPS. Era nkolera ku CPS, Kampala Metropolitan. What role did you play in this case? My lord, I received instructions to carry out investigation support Kabaragara Police Division. I was entrusted in two. You're going to go at penny's speed. You received instructions? I received the instructions from Detective Esrite James, Divisional CID Officer, Kabaragara Police Station. Yes. I received these instructions after I have been sent by my CID commander, ACP Talemwa Moses. Nafuna ebiragiro okuva ewa Detective Esrite James oluvannyuma lw'okubanga nali pituddwa mukama wange ACP Talemwa Moses. Moses. That was on 6th of April 2026. Walinga mukaaga mwezi gw'okuna mwaka 2026. What instructions did you receive from James? I received instructions to process court orders. Nafuna ebiragiro okugenda mu maaso n'okufuna order za kooti. Obtain call data records. Mobile money statements. KYC. In full, know your customer. And card history for a phone number 0769 58 2620, being the phone number for a suspect by name of Onyum Christopher Okello, who was being investigated for an alleged case of murder. Nafuna ebiragiro okufuna order ya kooti okugenda mu maaso n'okuba nga nfuna ebikwata ku ngeri gye yakozesaamu engeri y'essimu ennamba y'essimu gye yakozesebwamu statement za mobile money ne enkozesa ye ennamba y'essimu namba 0769585262 ng'ennamba eno yali mmanya ga ateebereza okuzza omusango Onyum Christopher Okello. What other instructions? I proceeded to Did you receive any other instructions? Yes, my lord. On 9th of April 2026, I received further instructions from the divisional CID officer Kabaragara, Esrite James, to obtain court orders for 3 bank accounts
held at Stanbic Bank. Era nawe bw'obuvunaanyizibwa obulala nga 9 omwezi gw'okuna omwaka 2026 okuba nga nfuna court order okugenda mu maaso nga nfuna kubikwata ku akawunti 3 ezaali mu Stanbic Bank. My Lord, I proceeded in compliance to the orders or instructions issued to me, went to Makinye, Chief Magistrate Court, deponed affidavit, secured court orders for inspection and retrieving of copies of information from MTN Uganda Limited and Stanbic Bank Uganda Limited. Era nagenda maaso n'okugondera ekiragiro ekyali kimpeereddwa ne ngenda mu kooti e Makindye Chief Magistrates Court era ne ndayira ne mpayo ebirayiro era ne nfuna order okubanga ngenda okutunula n'okufuna kopi z'ebikwata ku kopi z'ekiragiro okugenda mu kitongole kya MTN Uganda Limited ne bank ne Stanbic Bank. My Lord, I served the court orders to the manager, MTN Uganda Limited, and I was issued with the information that I had requested. Core data records, KYC, mobile money statement, and card history. Nagenda mu maaso order ne nstwala ewa manager mu kitongole kya MTN. What did you get? I obtained core data records, mobile money statement, KYC, and card history for the number 0769 582620. Ekiragiro kya kooti kye nafuna ngenda ne nkiwa manager wa MTN okusaba call data ebikwata ku ntambuza ya sente ku namba y'essimu 0769 eri 0769585262. Repeat the number again. 0769 582620. Yes. I also served the court orders to manager Stanbic Kabaragara branch. 3 court orders, my Era lord. nagenda mu maaso ne ntwala ebiragiro bya kooti 3 ewa manager wa bank ya Stanbic ku ttabiri e Kabalagala. And I was issued with the documents that were in the request. That is, account statements for 3 accounts, 1 UGX and 2 USD accounts. Era nagenda mu maaso ne mpeebwa ebiwandiiko ebyali mu kusaba kwe nali ntutteyo nga byali ku account eterekebwako sente eza siringi ne sente eza dola. I was also issued with the bank account opening documents for the 3 accounts. Era naweebwa ebiwandiiko ebyali bikwata ku kuggulawo akawunti ng'era zaali za akawunti ebiwandiiko byali bya akawunti 3. And the accounts belonged to account name Onyum Christopher Okello. Era amannya agaali ku ezo akawunti ge gaali Onyum Christopher Okello.
My Lord, the accounts are in a report which I prepared so later. fast for all of us. Yeah, taking us real speed. I'm up there looking at you to wait. Okay, the accounts belong to Onyum Christopher Okello. So Yes, my what lord. followed after you acquired all the required documents that you needed? My Lord, I proceeded to analyze both the telecom data from MTN and the bank documents from Stanbic Bank, as requested by Division Law CID Kawaragara. Nagenda mu maaso n'okwekobojja byombiri ebiwandiiko bye nali nzije mu kitongole kya MTN n'ebyo nali nzije mu banka ya Stanbic Bank Kabalagala nga bwe nali nsabiddwa. After analysis, I issued a report which was addressed to Director of Public Prosecutions on 17th April 2026. Era oluvannyuma nakola alipooti gye nawandiikira aba ofiisi abakola ku buwabi bwa gavumenti nga 17 Ogwokuna 2026. how can you identify the report that you authored? My Lord, the report was a 7-page document and I endorsed on each page of the report with my signature. How about the court orders that you talked about? My Lord, the court orders bear my signature. Sorry? The court orders bear my signature as a deponent. Court orders. Court orders. What do you mean by court orders bearing your signature? A court order. My Lord, the court orders. What bears your signature? My affidavit in application for the court orders bear my signature and a copy of my warrant card ID. Report gye nakola nsobola okugitegeera nti ya mikono 7 ng'era eriko omukono gwange era nga buli mukono ateekako omukono gwange era nga n'ebirayiro bye nnakuba okugenda okufuna order za kooti nazo kuliko omukono gwange ne warrant card yange. Look at the document. Do you recognize it? My Lord, this is a true document of a report that I made. It is made of 7 pages. It bears my signature on each page. It's dated 17th April 2026. Eno ya reporter gye nakola ya mikono 7 era ku buli muko kuliko omukono gwange era nga ya wandiikibwa nga nakuza omwezi 17 omwezi Ogwokuna mwaka 2026. And it's addressed to the Office of Director of Public Prosecutions. Era nga yali esindikibwa omuwabi wa gavumenti. What else does your report contain? My Lord, my report contains the information. No, not the content. Other than your report. Other than my report, the documents in my hands have court orders secured from Makinye. Let's go one by one. What is the first court order? The first court order is a court order addressed to manager MTN Uganda Limited in respect of phone number
0769 58 26 20. I repeat, 0769 58 26 20. And the court order is having miscellaneous application MC Dated when? dated 7th day of April 2026. It has an application number MC. Let's go into the details of that. Mpamiso, let me read you. Okay. Ebirala byenkutte. What is the court order requesting for? The court order was requesting for call data and mobile money records from 1st January 2026 to date. What else? KYC, Mobile money records from which period? call data and mobile money records from 1st January 2026 to date. What else? KYC, card history, Okay. The next court order? Ebiragiro bye najja ku kooti ekisooka kyali kigenda ewa manager wa MTN ng'era kikwata ku namba y'essimu 0769585262 ng'era kyali kiriko order yali eriko ng'ennaku z'omwezi yaweebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ng'era etegeeza esaba nti bampe enkuba engeri enamba eno gye badde kubisibwamu ebikwata ku ntambuza ya ssente oba mobile money okuva nga lumu omwezi ogwa January omwaka 2026 okutuusa kwolwo n'engeri enamba eyo gye badde ekozesebwamu. Next court order? My lord, the next court order was my lord, issued on 9th April 2026. I choose the wishes talk to us. Please. Want to communicate anything from him? No, my lord. Okay. Please, let's proceed. The next court order is issued by Mackinjay Chief Magistrate Court in respect of account number 90300 Account number 90300 27 28 5413. Account name Onyum Christopher Okello, addressed to manager Stanbic Bank. It was issued on the 9th day of April 2026. Ekiragiro kya kkooti ekyokubiri kyali era kiva mu kkooti y'e Makindye nga kyali kiweebwa ku
account number 903002785413 nga eri mu mannya ga Onyom Christopher Okello nga ekiragiro kyali kiweebwa manager wa Stanbic Bank. Did you get the bank statement? Yes, my lord. Ya statement ya bank najifuna. When? My lord, I secured the bank statement on 16th April 2026. Bank statement hiyo najifuna nga 16 mwezi gw'okuna mwaka 2026. Next court order. The next court order is for account number 90300 27 28 54 56 in the names of Onyom Christopher Okello. Kiragiro kya kooti ekyokusatu nakifuna nga kikwata ku account number 90030027285456 ng'eri mu mannya ga Onyom Christopher Okello. Dated. Issued on 9th April 2026. Ng'era ekiragiro ekyo kyaweebwa nga 9 omwezi gw'okuna omwaka 2026. What was it requesting for? The court order was requesting for the following: certified copies of bank statement, certified copy of bank statement from 1st June 2025 to date. Yes. Certified copy of specimen card signature, photographs, and detailed particulars of account holder. Certified copy of what? Certified copy of specimen card signature, photographs, and detailed particulars of the account holder. Did you get the information? More item was requested: certified copy of account opening documents, Account opening. and any other relevant documents pertaining to the account holder. Ekiragiro kino ekyokusatu kyali kisaba kopi ezikakasiddwa eza bank statement okuva nga 1 omwezi gw'omukaaga mwaka 2025 okutuusa kwolwo, era copies endala ezikakasiddwa ezikwata ku kaadi ne signature n'ekifaananyi n'ebikwata ku nannyini akawunti eyo, era n'ebiwandiiko ebikakasiddwa banka ku biwandiiko ebyakozesebwa okuggulawo akawunti eno n'ebiwandiiko ebirala ebyetaagisa. Did you retrieve the information ordered? My lord, I retrieved the information, but there is one court order which I have not talked about. Can you first finish what I am asking you? We shall go to that court order, please. Mr. Mpamizo. So what information did you retrieve? My lord, I retrieved the bank statement for the two accounts. When? On 16th April 2026. Era nafuna bank statements eza akawunti ebbiri nga 16 omwezi ogwokuna omwaka 2026. What other court order? My lord, I also obtained the court order for inspection of account number 903 002 728 5324 in the name of Onyom Christopher Okello.
Era nafuna ekiragiro kya kooti era nga kigenda mu banka. It was on 9th April 2026. Nga kikwata ku account number 9-3-0-2-7-28-53-24 ng'eri account number eri mu mannya ga Onyom Christopher Okello ng'ekiragiro kino kyaweebwa nga 9 omwezi gw'okuna mwaka 2026. Did you retrieve the information? Yes, my lord. I obtained statement of account, bank. The statement of account was issued on 16th April 2026. Nafuna statement ekwata ku account eyo eyampeebwa nga 16 mwezi eyafuluma nga 16 omwezi gw'okuna omwaka 2026. I also obtained the bank account opening documents. Era nafuna n'ebiwandiiko ebyakozesebwa okuggulawo account for 3 accounts. For the 3 accounts. Era ebiwandiiko bye nafuna eby'okuggula account byali bya account 3. How about in respect of the court order to MTN? What did you retrieve? My lord, I retrieved call data records, mobile money statement, KYC, and card history. Kiragiro kya kooti ekyaweebwa kitongole kya MTN nafunayo amasimu oba call data amasimu agaali gakubibwa n'agayali afuna statement ya mobile money ebikwata ku nanyini simu eno. Where are the respective court orders and the information retrieved? Mr. Mpamizo. The court orders are with me. They are attached to this document I'm holding. That document has a name. And this document is a report of analysis on telecommunication data and bank account documents. Okay. So you said the court orders are annexed. What else is annexed? How about the information that you retrieved? My lord, the information I retrieved is also contained in this document. No kyenkuta ya reporter jinamane teka muwandiike era nga erimu byenajja mu MTN ebyampeebwa byonna n'ebyava mu banka ze statement ezava mu banka. My lord, I want to pray to tender the analysis report on telecommunication data and bank account documents dated the 17th of April 2026, together with the listed annexures as an exhibit. Yes, Mr. Pumbuga. My lord, we have no objection to the documents as far as court documents are concerned and police. However,
as far as banker statements or banker documents, MTN documents, we object on the following grounds. One, the witness is not the author. He does not work with these two institutions. For us to verify the credibility and integrity of these documents as exhibits and evidence on court record, the officers of these two documents from these institutions should come to court for cross-examination to test the truthfulness of this evidence. I therefore pray that court can only tender them as PID, but not as exhibits. I pray so. Siwakanya kwayo biragiro ebyaweebwa kooti n'okulayira kw'omusirikale naye empakanya bino ebyaggyibwa mu kitongole kya MTN ne statement ezaggyibwa mu banka. Ekisooka nti ono aziwaayo omujulizi si ye yaziwandiika, takola mu bitongole bino ebyogerwako ebibiri, era nga okuzuula obutuufu bw'ebiwandiiko bino kyetaaga abakozi okuva mu bitongole bino ebibiri bajje wano mu kooti okukakasa obutuufu bwabyo, pozi nga kooti ekkiriza okuba nga birabibwako kooti naye nga singa ebizibiti. Any rejoinder, Mr. Mwaganya? My Lord, we believe that the witness is competent to tender the documents in issue. As a recipient, which documents he procured pursuant to lawful process through a court order, through court orders, my Lord. Which were made, or rather applied for by himself. Which were applied for by himself My Lord, the documents as had and received The documents are? As had and received by the witness are in their original form and therefore comply with the best evidence rule. So as a witness that procured, my Lord, he is competent to tender
the same as a recipient.
My Lord, I'm wondering if you can take additional legal basis, or it's No, okay, my I Lord. am about to pronounce myself. Most obliged. Okay, I have considered the objection that has been raised by the defense relating to the admissibility of the documents originating from Stanbic Bank, Kabalagala, and MTN Uganda. Counsel for the accused contends that the same cannot be admitted because the witness is not the author of the same. However, counsel does not object to the various court orders that led to the acquisition of those documents from MTN and Stanbic Bank. He also does not object to the report, which is an analysis of the documents he's objecting to. I find that the documents from Stanbic Bank Uganda, Kabalagala branch, and the MTN Uganda were properly obtained by the witness, and he is competent to tender in the report that analyzed them. And as a result, I admit the report together with its attachments, and I mark it PEX 15. Most obliged. You still have a lot with this witness, Mr. Mwaganya? My Lord, about 20 minutes with him. Could we stretch a little bit for about 10 minutes? Most obliged, my Lord. And we return at a 2:20. Genda ku mulamu tukomewo ng'eddakiika 2 eziyise ku ssaawa 8. Kale, tuvuddeyo twagala kubibaza bannange abatandise ennaku eva gye twatandikidde nga tukola broadcasts zino okuva ku makya webale kubanga mugoberedde ebintu bino
kuva ku makya mubaddemu ebintu bingi nnyo ndowooza nti mubadde mugenda mu maaso okubeera nga ate mugoberera. Njagala tunyumyemukko nno wedda ndaba mu comment section awo abantu kati mugoberera amannya n'amannya gaabo abali emabega wa balooya ab'enjawulo mugamanyi, Akumbuga mumumanyi, oyo defense side eri naye mumumanyi. Kitegeeza nti kati ekintu abantu bakiyingiridde dda bakigoberera. Kakati we kuba kukola analysis abantu ng'obadde ogoberera okuva omusango bwe gwatandika kati tuli mu lunaku lwa 6 tuli mu day 6 ya kooti eno. Omuntu bw'aba akola analysis ye takola analysis nga eri based on emotions, ebeera based ku statistics z'abadde agenda maaso kubeera nga ate agoberera. Naye kye tugenda okukola tugenda kujjako live eno tukomone live ey'okubiri kuba teweewambuwe nnyo abaddamu okola tebabiraba kuba biba biwambuye nnyo. Then tukome kati mu kitundu ekyo kye tugenda okukomawo bwe tugenda okwogerezeganyako nammwe mutubuulire sessions muzirabye mutya zitambudde zitya kye mwanonye mulaba mutandise okukisemberera. Ndabyekaawo omulamuzi defense Akumbuga badde agezaako okurejectinga reports ezireeteddwa officer nga yeekwasa nti reports ezo at least baleete ab'MTN. Ngenza omwana mu comment section ng'agamba kakati bwe banaleeta junior manager nga Akumbuga amugoba agamba tuleetere paka tunaafuna CEO ajja ajulire ebimuweereddwa. Naye tugenza omaliza ng'omulamuzi akkiriza nti engeri gye kiri nti court order zaateekebwawo mu mateeka ate nga zo tozirejectinga. Nga tosobola kurejectinga outcomes za reporting a court order yo togiganye kubanga ono yateekamu court order okufuna details za bank, okufuna details okuva mu MTN. Kati wobanga ebyo byo tobigaana lwaki oyagala okugaana ate bibamuwadde. Naye ebyo najagala tubyogere mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya stream kye tugenda okuba nga tukola.